So welcome to all. Now I am going to start the 10th standard maths. One of the chapter called as Trigonometry, exercise 6.1. I already started and solved till 7th question. I think so. Okay. Till 7th question I have finished in the previous classes. Now I am going to start the 8th question, first one. 8th question, first one. 8 first one, cos alpha by cos beta equal to m. One of the categories given. Another one, cos alpha by sin beta equal to n. What are the things? Prove that m square plus n square cos beta, that is cos square beta equal to n square. So this is the question asked to prove that by using these two concepts. Shall I start now? Listen. So question number 8, first one. So first take out this m square plus n square, that is left hand side, LHS, m square plus n square, what they return? Cos square beta. Using this concept you have to prove what? N square. What is m is there? Cos alpha and cos beta. Cos alpha and cos beta. Substitute this whole square. Can you able to follow that? Here m is given. In place of m, I am written this cos alpha by cos beta whole square plus what is the value of n? Cos alpha divided by sin beta. So these the two things is given based on the concept. Now these things again you have to write cos square beta. Okay, so left hand side I have written the m square plus n square cos square beta. In place of m square I have written the m value. In place of n square I have written n value. Since it is square I have written square here. Here also square I have written square. This is according to the question they are given same. Now we have to work out this. Okay, square of this. Which one? So square of this is what? Cos square alpha divided by cos square beta. Cos square alpha and cos square beta plus, now here what is that? So before that you take LCM, and this one is what? Cos square alpha divided by sin square beta. Sin square beta. Okay. So square of this and square of this and square of this. Here cos square beta. Now take out the LCM for these two concepts. Okay. So if you take a LCM for these two concepts, this will come here and this will go here according to the rules of cross multiplication. If you take a LCM, these two things will come in denominator. Then the cross multiply will make a process. Take a next step. So what will we get in numerator? Cos square alpha sin square beta. Okay, because this is a cross multiply and the same thing happened here also. So what will be here? Cos square alpha, and when you multiply this you will get that cos square beta. In denominator what will we get? Both cos square beta and sin square beta. Sin square beta. Outside as usual cos square beta. So listen carefully one side. So from these two things, which one is common? Cos square alpha is common. Cos square alpha is common. So what is the balance in the first one? Sin square beta. Sin square beta. What is the balance in second one? If you take a cos square as common outside, the balance will be there. Cos square beta. In denominator, so cos square beta and sin square beta. Okay, can you able to follow this? In both the things, cos square alpha I have taken common outside from here. Common வெளிய எடுத்தா இங்க மீதி என்ன இருக்கு? sin square beta. இங்க மீதி என்ன இருக்கு? cos square beta. So outside same cos square beta. Now already you know the formula what? Sin square theta plus cos square theta will be 1.
The value for this is what? The value for this is what? 1. Yeah. So already we have one of the concept, sin square theta plus cos square theta equal to 1. So therefore next step is what? Cos square alpha into 1. Into 1. Next listen. Cos square beta and cos square beta will be cancelled. Why? Because it is in multiplication, it is in division. So that's why these two things will be cancelled. What is the balance in denominator? Sin square beta. Sin square beta. So any term with 1, when you multiply, what will we get? Same. So cos square alpha divided by sin square beta. Okay, if you take cos alpha divided by sin beta whole square. This square is taken commonly outside. Cos alpha by sin alpha. Cos alpha by sin alpha already we written. What is that? See the question. Cos alpha sin alpha equal to what? N. Okay, when you compare this with question compare பண்ணும்போது என்ன cos alpha by sin beta அதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க இங்க n. So you have to substitute here n in place of this. So n square. This the value for this is n. Already whole square is there. So n square. So these are the things the question has to prove. What is that? M square plus n square cos square beta equal to n square. So that is the things I have done here. Shall I repeat that? So check it once again. Those not listen. So m square plus n square cos square beta. This is the question asked. Based on this, the question is asked to prove n square. See here. What is the value of m? Cos alpha by cos beta. I have written here in place of m. In place of n, what I written? Cos alpha by sin beta. So that is the things I have written. In place of square. This is same. Nothing is changed there. So after this, you have to square this. The square will come inside in both here and here. So that is the next step. So after this, you have to take LCM. What is that? LCM. LCM means in denominator what will be there? That will be considered as a LCM. Cos square beta. This one will be a beta. Cos square beta and sin square beta. Then you have to make cross multiplication. So this will go here and this will come here. Other steps will be same. Next after that, in these two things, cos square alpha is same. I am taken outside cos square alpha. Cos square alpha. What is the balance in first one? Sin square beta. What is the balance in second one? Cos square beta. Okay, after returning that, you know the concept. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. So that is the things I written here. Okay, if anyone is not understand means, see, I have indicated here. Okay, the value for this is what? 1. சரியா? So on the instead of theta we have beta. That is the difference between them. Okay, so that's the things I written here. 1. Any term with 1 is that term. Okay, sin square theta by that is cos square alpha by sin square alpha. 2 is kept taken as a outside. So the things which is what? N. Adoda value vandu enadhu n. See the question. So I have proved it. Can you able to follow this? So this is the 8th first one I have proved. 8th first question. Now, so 8th second one. 8th second one. So after this I will see the textbook, how the questions has to prove it, because trigonometry will be little confusion if you not understand clearly. Okay, why? Because every steps is different. If anyone is explaining you or even anyone is teaching you, at that time you will be understand, but later you will not know how that step will be raised. Okay, so that is very different in trigonometry. முதல்ல நம்ம சம்மு போடும்போது என்ன இருக்கும், புரிகிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் தனியாக போடும்போது என்ன இருக்கும், புரியாது. ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கும். 8th செகண்ட் கொஸ்டின். இஃப் cot theta plus tan theta equal to x. This is one of the questions is given.
Now second, what is that? Secant theta plus cosecant theta is given as y. What are the things the question has to prove that? Prove that x square y, very important question, this is different question, listen carefully. X square y 2 by 3 minus xy square 2 by 3 equal to 1. Okay, very different sum and also important sum. Listen carefully now. Can you able to follow that? Okay, so previous what is it? கொஞ்சம் high category இருக்கும், just listen. So take out the first value that. First you reduce இந்த மாதிரிட்டா x ஓட வேல்யூவும் y ஓட வேல்யூவும் ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பாரு. அதை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். டைரக்டாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் it will take long time. So first I am going to reduce this thing x and y. So how we can take out this? Listen. And also easy to understand. Okay. Now take out that x equal to what? Cot theta plus tan theta. Cot theta plus tan theta. So this is the value of x is given. Now cot means what? What is the things we can write it? 1 by tan theta plus tan theta. இன்னொரு ஃபார்மேட்டா இருக்கு. cot theta வந்து cos by sin எழுதலாம். Okay, we can also write it cos by sin. But according to this sum, I am making this what? 1 by tan. 1 by tan is cot. Now 1 plus mixed fraction tan into tan square theta divided by tan theta. Can you able to follow that? Okay. Now after this 1 plus tan square theta is nothing but secant square theta. 1 plus tan square theta na enadhu? Secant square theta divided by tan theta. Can you able to follow? Okay. So after this, so see here, after this concept I am explaining this. So little bit some big sum this one. Secant square theta enna எழுதலாம்? 1 by cos square theta. Secant square theta can be written as 1 by cos square theta divided by what? Divided by tan theta என்ன எழுதலாம்? sin by cos. Sin theta by cos theta. இதோட வேல்யூ இது tan theta ஓட வேல்யூ. secant square தான் 1 by cos square எழுதிருக்கேன். divided by sin by cos. So இப்போ என்ன பண்ணு? one of the cos will cancel. One of the cos will denominator இருக்கக்கூடிய ஒரு cosம் இந்த cancel ஆகும். மீதி ஒரு cos இருக்கும், ஒரு sin இருக்கும். So 1 divided by, so what will we get? Cos theta sin theta. Cos theta and sin theta. ஏன்னா sin தலைக்கீழ போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? sin theta அப்படி சொல்லிட்டு reciprocal ஆகும். சரியா? Okay. So now we get like this cos theta and sin theta. This is the value of x. இந்த x நம்ம reduce பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம். Next, take it as y. Same, you have to solve that y. Y equal to what the terms is given? Secant theta plus cosecant theta. Okay, secant theta plus cosecant theta. So how we can write that? Secant theta and cosecant theta. Secant வந்து 1 by cos. Cosecant என்ன எழுதலாம்? 1 by sin. Can you able to follow that? Okay, secant can be written as 1 by cos. Cosecant can be written as 1 by sin. So if you make a cross multiplication, so what will we get now? So if you make a cross multiplication, 1 by secant plus 1 by cosecant,
cosecant வந்து 1 by sin. Okay, so if you take LCM, both will come in numerator, that will come numerator அந்த மாதிரி வரும், denominator அந்த மாதிரி வரும். சரியா? sin theta plus cos theta, so divided by y ஓட வேல்யூ sin cos cos by sin. So okay, I written wrongly the question, I think so. Question வந்து wrong எழுதிருக்கேன். Cot theta plus tan theta equal to x, y ஓட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கு, அடுத்த question எழுதிருக்கேன் y. Secant theta minus cos theta, secant theta minus cos theta, secant theta minus cos theta. Okay, so here I written that next question la பாதி எழுதிருக்கேன், அதனால கொஞ்சம் erase பண்ணி மாத்திக்க. So here minus secant theta minus cos theta, so secant வந்து 1 by cos minus cos theta, so if you make same 1 minus cos square theta divided by cos theta, 1 minus cos square theta by cos theta, so equal to 1 minus cos square is nothing but sin square theta divided by cos theta. Okay, so change the question here. So I made the அடுத்த question ஓட வேல்யூ வந்து இங்க எழுதிருக்கேன், so அதனால சேஞ்ச் பண்ணிக்க. minus cos theta, so minus cos theta, secant theta வை 1 by cos னு எழுது, so 1 minus cos square theta by, because cos into cos, cos square. Now this is y, இதான் வந்து என்னது y. சரி, இப்போ அவங்க கொஸ்டினுக்கு வரும். நம்ம இதை வச்சு என்ன பண்ணணும், ஆன்சர் 1ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். இதை வச்சு, இந்த கொஸ்டினை வச்சு. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு LHS. ஓகே, LHSல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, x ஸ்கொயர் y 2/3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, x ஸ்கொயர் y 2/3 மைனஸ், அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அடுத்த கொஸ்டினில் அடுத்த டிவிஷனில் xy ஹோல் ஸ்கொயர் xy ஸ்கொயர் 2/3. இப்போ தான் கேர்ஃபுல்லாக நீ கவனிக்கணும், இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும். டிஃபிகல்ட்டி இல்லை, சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுவேன். எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 1 by cos theta sin theta, 1 by cos theta sin theta. அப்போ என்ன பண்ணோம், 1 by cos square theta sin square theta. Can you able to follow that? Okay, in place of x I am substituting here x ஓட வேல்யூ, ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க, therefore 1 by cos square sin square. y ஓட வேல்யூ என்ன, into y ஓட வேல்யூ sin square theta divided by cos theta wholes 2/3. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாரு. ஓகே, எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர், இந்த எக்ஸ் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டிருக்கேன், ஒய் வந்து இது அப்படியே போட்டிருக்கேன், பவர் 2/3 மைனஸ். ஓகே, அகெயின் வாட் இஸ் எக்ஸ், ஆஸ் யூஷுவல் 1 by cos theta sin theta. எக்ஸ் வேட வேல்யூ ஸ்கொயர் கிடையாது, வெறும் எக்ஸ். ஒய், இப்போ ஒய் தான் என்ன பண்ண, நம்ம ஒய்யோட வேல்யூ தான் ஸ்கொயர் பண்ணணும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டாக்கு பதிலாக சைன் 4 theta காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா, சைன் 4 theta டிவைடட் பை காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா, ஓகே. எக்ஸை அப்படியே எழுது, ஒய்யை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ண, ஒய் ஆல்ரெடி இங்கே 2, அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் 4, இது வந்து ஸ்கொயர். Okay, now careful பாரு. So sin square cancel, sin square cancel. What is the balance now there? இங்கே என்ன இருக்கு, மேலே நியூமரேட்டரில் 1,
இது ஒரு cos square, இது ஒரு cos. Cos square into cos cube. Okay, 1 by cos cube theta power 2 by 3. 2 by 3. ஏன்னா sin square cancel. இங்க 2 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. 2 சேர்த்தா மல்டிப்ளை பண்ணா 3 மைனஸ் இந்த இடத்துல பாரு, இது இங்கே என்ன கேன்சல் ஆகும்னு சொல்லிப்பாரு, ஒரு சைன் தீட்டாவும் 4ல் ஒரு சைன் தீட்டாவும் கேன்சல் ஆகிடும். சரியா, இங்கே ஒரு சைன் தீட்டா இருக்குது, இங்கே 4 இருக்குது, அதில் 1 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குது, இப்போது நியூமரேட்டரில் பார் சைன் 3 இருக்குது, சைன் கியூப் தீட்டா. டினாமினேட்டரில் இங்கே ஒரு காசு, இங்கே 2 காசு, மல்டிப்ளை பண்ணால் காஸ் கியூப் தீட்டா. ஸோ 2 by 3. இப்போ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனி. ஸோ இப்போ 1 cube is 1 by cos theta, 1 by cos theta. இந்த 3-ஐ வெளியே எடுத்துரு, into 2 by 3. இந்த கியூபை வெளியே எடுத்துனா இந்த மாதிரி பவரில் வரும், 3 into 2 by 3. Same here also, sin theta by cos theta. Can you able to follow this? Okay, the 3 into 2 by 3. 3 into 2 by 3. Then this 3 will cancel. This 3 will cancel. மீதி என்ன இருக்கும் இங்கே சொல்லு பாப்போம். மீதி இங்கே வந்து என்ன இருக்கும், 1 by cos whole square, cos theta whole square minus இங்கே என்ன இருக்கும், sin theta by cos theta whole square. ஏன்னா 3 வந்து cancel ஆயிடுச்சு. Can you able to follow this? Okay, it will be cancelled. So what will we get now after getting this? So 1 by cos square theta minus sin square theta by cos square theta. Okay, so LCM is what? Cos square theta. LCM will be cos square theta. Numerator 1 minus sin square theta. Okay, 1 minus sin square theta will be cos square theta. So divided by cos square theta equal to 1. So now I have proved that right hand side. What is that? This one is equal to 1. This one equal to 1. So either 1 and prove panniyaachu. So lengthiest sum. This is one of the 5 mark sum. So again I repeat that. So listen carefully. Okay. So this is the question. X and y is given and the equation is given. So x equal to, I am reducing to this cot வந்து 1 by tan எழுதிருக்கேன், tan into tan square, 1 plus tan square by tan theta. 1 plus tan square means secant square by tan theta. Okay, so after taking that secant square 1 by cos square எழுதலாம், tan square tan theta sin by cos எழுதலாம். ஒரு cos cancel ஆயிடும், one of the cos is there, one of the sin is there, cos theta sin theta. Okay, this is x. Now take out the second value, secant 1 by cos எழுதலாம், secant 1 by cos minus cos, mixed fraction multiply பண்ணு, 1 by cos square by cos theta. 1 by cos square na sin square, as usual cos theta. This is y. So x and y நம்ம reduce பண்ணியாச்சு. Now take out this is the things you have to prove. இதை prove பண்ணணும். Okay, LHS equal to x square y 2 by 3 minus xy whole square 2 by 3. In place of x, you substitute here. In place of y, you substitute here. Okay, since it is square, you are making a square. இங்கே இருக்கிற 2 sin square, இங்கே இருக்கிற 2 square cancel ஆகிடும். அப்போ மீதி அங்கே இருக்கும். என்னது? இது ஒரு cos square, இது ஒரு cos cube. இந்த சேம் வே ஹியர் 4 sin இருக்கும். ஏன் 4 sin வந்ததுன்னா இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணால் y ஸ்கொயர் இல்லையா, ஏற்கனவே 2 இருக்குது, அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் 4 ஆகிடும். ஸோ 3 will be cancel, one of them will cancel. When you multiply this, that will get. Okay, now take out power 3 outside, take out power 3 outside, 3 cancel, 3 cancel, whole square. Now square will get this.
Now take out the LCM. Cos square theta with the LCM. 1 minus sin square theta. This will be cos square. Cos square cancel equal to 1. Can you able to follow that? Any doubt up to this? So go through this. So little bit take a lot of time to do certain sums. Sums time அதிகமாக தான் எடுத்துக்கணும் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சரியா 2 times 3 times போட தான் வேகம் வரும். Okay, so we will see you on next class. Thank you.